Okay? See, Poe പറയുന്ന ഒരു meme-ആണ് ആദ്യം എടുക്കുക. Read about Poe, a person who loved and cared for the author ever since he was a baby. The author shares some heartwarming stories of many things Poe did for him. But who is Poe? That is the story. So, caretaker. Okay? So, let us read. I was only 2.5 months old when I first met Poe. The place was Grandpa's house in Taipei, Taiwan. My mom took me with her to Taiwan for a visit. She could not wait to show off her brand new baby boy to all the friends and relatives back home. I made quite a first impression on everybody there because I was crying as if I had been stabbed by a sharp pin. Having just been on a 15-hour flight from America, Mom was too tired to come meet her. So Poe offered to hold me, to cuddle me, so that Mom could take some rest. Did you get a picture? Okay. It's about a small boy and whose mother's house is in Taiwan, and probably they were, her husband was in America, and see, soon after the baby was born, she was taking it to visit her parents. So this boy, as you can gather, small boy, after 15 hours of flight, boy tired, I know. And when these babies are tired, either they cry or they sleep. He was not sleeping, so he was crying. So he was going on crying. It was at that time he first met Poe. 2.5 months old baby came in and so mother was also tired. 15 hours flight and throughout journey so this aunt Poe offered to help. magic power magic walking and rocking me back and forth through the night. See, I made a quite first impression on everybody. First impression is the best impression. This baby, this baby, ironically, okay, walking and rocking back and forth. See, I told you. See, walking back and forth throughout the night. Poe was finally able to put me down to sleep. Put me to sleep. Poe must have had very sore arms and feet that first time we met. Very sore arms. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും sore? നമ്മളെ കൈയെപ്പോഴും sore ആവുന്ന overnight നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കൈയൊക്കെ വേദനിക്കില്ലേ? അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതാണ് sore arms and feet very first time we met. Although I was too young to really remember anything of this first meeting, I could just picture it in my mind. Years later, when Mom told me about it, I told you, this Mom told this. Okay, my next meeting with Poe took place when I was 2 years old. So, second phase is when he is 2 years old. Mom was offering a teaching job for 1 year in Taiwan. We stayed at Grandpa's 4-bedroom flat in Taipei, going year 2. Okay? I had a severe nose bleeding problem. Nose bleeding problem in the local children. And doctors often tell to raise your head like this and stay there still for some time. Bleeding severe right here. For some unknown reason, my nose would bleed heavily at least 2 or 3 times a day. Dangerous. Both Mom and Poe were very worried. Mom took me to many doctors, but none of them seemed to help. Odo doctors no help. Poe asked around many among friends and found out about an experienced Chinese herbal doctor. Do you know who is a herbal doctor? Herbs
shrubs and herbs ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ല. Herbal doctor അറിയാം. What is that? Who makes medicine with herbs. എന്നല്ല പച്ച മരുന്ന് പ്രയോഗിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ചില നാടൻ വൈദ്യന്മാരെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വയനാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാരില്ല. ചിലർ ഭയങ്കര കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണ്, ചിലർ വ്യാജന്മാരാണ്. Okay. Mom decided to give it a try. After give it a try, let him go for that medicine. Mom rejected. Okay. After the herbal doctor had felt my pulse, he felt my fences holding and seeing the pulse rate. Okay, heartbeat in the rate. Okay. Felt my pulse would go both ways. Wrote a long prescription in Chinese characters. Chinese handwriting letters ningal kanditille. Square shape, different shape, Chinese characters. See, Mom told me that there were at least 20 herbs included in the prescription. So this boy could not read Chinese, but his mother told 20 herbs. 20 തരം പച്ചമരുന്നുകളാണ്. Okay, but that was nothing compared to what we had to do with the prescription afterwards. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ 20 herbs ഇതിലുണ്ട്, അതിന് അയ്യോ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ. പക്ഷേ പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിലും വലുതായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. Okay, but that was nothing compared to what we had to do with the prescription afterwards. Mom brought home a huge bag of herbs which had been carefully measured and mixed and packed and sealed in the herb stock. Okay, see, ഈ herbs തോന്നിയ പോലെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കണ്ട, അതിനൊക്കെ ഒരു അളവുണ്ട്. It was carefully measured, mixed and packed. വേണ്ടതിനോട് ചേരാവും, അല്ലെങ്കിൽ അത് അപകടമാവും. To get up at 4 o'clock in the morning and start simmering one pack of herbs for 4 hours every day became a ritual for Mom and Po. Simmering means സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുക, അതാണ് സിമ്മറിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും. മറ്റേതാണ് വേഗം വേഗം, ഇത് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും. It was very important that the heat and amount of water be just right at all times so that the medicine would work properly. Since Mom had a busy schedule at university, Po offered to do it all alone. It was very difficult to make me drink 3 times a day after meals the dark brown liquid made from all the herbs. I'm sure it was the most horrible tasting medicine that anybody has ever to take. I was only 2 years old, so I could not be reasoned with. I could not be reasoned with. നമ്മളോടാണെങ്കിൽ മരുന്ന് ഭയങ്കര കയ്പാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പം കുടിക്കുക, നമ്മളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കൊരു പക്ഷേ അത് മനസ്സിലായി നമ്മളതങ്ങ് കുടിക്കും. പക്ഷേ ഈ 2 വയസ്സിലെ കുട്ടീനോട് നിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ലത് മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും വില പോകുന്നില്ല. അതാണ്, that is what this means. I was only 2 years old, so I could not be reasoned. There was no reason, and there is no reason to be told to a 2-year-old that he would understand so as to give the bitter, tasty medicine. Okay. It took Po great patience to get the medicine carefully prepared. It took Po almost unbelievable effort along with some magic to actually manage to get the yucky liquid into that stubborn little mouth of mine. By the end of the 8th month, I was completely cured. Po, on the other hand, had lost about 10 kilograms. That is very clear to be told. നമ്മുടെ കുട്ടികളെയൊക്കെ മരുന്ന് കുടിച്ച് ശീലമുള്ളവരുണ്ട്, എനിക്കതറിയാം. And most probably all your parents will know. ഒരു അസുഖം വന്നാൽ ഒരു കുട്ടീനെ മരുന്ന് കുടിപ്പിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ ദിസ് പേഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ പിടിച്ചു വെച്ചൊക്കെ കുടിപ്പിക്കാനൊക്കെ അവർ അങ്ങനെ കുടിപ്പിക്കാനില്ല. അപ്പോൾ അവർ അനുനയത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ചീത്ത പറഞ്ഞൊക്കെ കുടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ടുക്ക് 10 years to go down. അത്രയധികം ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു. 8 months അവൻ കുടിച്ചു. And he was completely cured. Though we returned to America after 1 year, Mom took me back to Taiwan at least once a year. And we got to spend a lot of time with Po on each visit. Every time we came back to the United States, our suitcases would be overflowing with food, clothes and toys that Po had bought for us. When Po saw us off at the airport, I could not hide my feelings very well. Trying to cheer me up, Po said, "Don't be sad, Abe. We'll see each other again sooner than you think. Besides, we'll always be together in our hearts."
See, it's very touching a moment that brings water to my eyes. Waters my eyes. Right? See, the boy is telling each time he would visit in a station, every year his mother would take him to Po. And visit. So each time he was going back, his suitcases would be full of toys, a dress. Everything, eatables. എന്താ കാരണം who will make this poor will make. അപ്പം വിട്ടു അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളെ വിട്ടു പോകുമ്പം ഷുവർ നമ്മളെ ഫീലിങ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് വെൻ ദിസ് ബോയ് maybe 1 or 2 drops comes out of eyes എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോ പറയും why are you crying, we'll meet again. നമ്മൾ ഇനി ഒരു കൊല്ലത്തിൻ്റെ അതിന് മുമ്പേ കാണും. And don't worry, we'll be very near in our heart. However, I detected some shakiness in Poe's voice and tears in his eyes. So she was also very sad. That is why her voice is shaking and tears in her eyes. Po was invited by mom and dad to come to visit us in the States. I was so excited that I could not sleep that night before. The day Po arrived, mom and dad took me to pick her up at San Francisco International Airport. I was going to give Po a big hug, but she called out, "Oh, be careful, Abe, I got my hands full." In Po's hands was my favorite Chinese pastry that weighed about 14 kilograms. So once, what did the Abe's parents do? They asked her to come to United States. They were staying in and all the trios went to meet her in the airport. But when this boy saw the Po there, he was going to hug her. And Po said, wait, my hand is full. No. What was in her hand? ഇഷ്ടമുള്ള പേസ്ട്രീസ് ഉണ്ട് 14 കിലോ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ അലുവേലയൊക്കെ പോലെ നല്ല വെയിറ്റ് ഇല്ല. ഓക്കെ 14 kilograms. Po had insisted on hand carrying it. എന്നാൽ കൈ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നൂടെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ Po വിചാരിച്ചിട്ട് അത് സമ്മതിച്ചില്ല. അതൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോവില്ലേ, ചീത്തയായി പോവില്ലേ വിചാരിച്ചിട്ട് കയ്യിൽ തന്നെ വെച്ചു. Halfway around the world so that the delicious and delicate pastry would stay fresh and look nice, not squeezed or smashed. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് ബാഗേജസ് ഉള്ളിൽ പെട്ട് ചതഞ്ഞൊന്നും പോകാതെ കയ്യിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു. I could write a whole book about nice things that Po had done for me, but I can never fully express my appreciation for her. Po is the most caring and loving person that I have ever known besides my own parents. By the way, Po is 72 years old now. She is the mother of my mother. As a matter of fact, Po is the Chinese word for grandma. So did you learn the story? This boy Abe is writing about his grandmother. Po, Chinese word Po. About the mother. നമുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രാനീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്നേഹങ്ങൾ തരുന്ന ഗ്രാനീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം the writer is telling that I can tell you many thousand things that Po had done for me. പക്ഷേ എനിക്ക് ശരിക്കും അവരെ പറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ, ഫീലിങ്സ് ഫുള്ളായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് വേർഡ്സ്. See, it's very nice and heart-touching story, right? Okay, written by Abraham Dozu. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് ടേക്കൻ ഫ്രം ഹിസ് ലൈഫ്. അതാണ് അവൻ അവൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കുമുള്ള ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ചിൽഡ്രൻ.